Hi friends, welcome to CNR English Academy. இன்னைக்கு வீடியோவில் PGTRB இங்கிலீஷில் லிட்ரரி டிவைசஸ் அண்ட் லிட்ரரி டேர்ம்ஸில் இருந்து இம்பார்ட்டண்ட் MCQs பார்க்குறோம். பிஃபோர் தட் நியூவாக ஆட் ஆகிருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் கேட்குறீங்க எல்லா டாபிக்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி MCQs கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி PGTRB இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் டாபிக்ஸ், அதாவது நியூ சிலபஸ் ஃப்ரேம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸில் ஃபுல் டாபிக்ஸுமே கவர் பண்ணி MCQs கொடுத்துருக்குறோம். அரவுண்டு 3000க்கு ப்ளஸ் இருக்கும். சண்டே ஸ்பெஷலு, ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி டாபிக்ஸில் இருக்கும். மோர் தென் தட் 5 minutes லிட்ரேச்சர்லேருந்து தனித்தனியாக டாபிக் வைஸுமே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸு, அவார்ட்ஸு, புலிட்சர் ப்ரைஸு, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸுமே கவர் ஆகியிருக்கும் அண்டர் PGTRB இங்கிலீஷ் அப்படின்ற பிளேலிஸ்ட்டில். ஸோ நியூவாக ஆட் ஆகியிருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய MCQs பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஆன் தட் ஃபைன் நோட்டை மூவ் ஆன் டு த டாபிக் லிட்ரரி டிவைசஸ் அட் லிட்ரரி டேர்ம்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன்ஸு, அதே மாதிரி டைரக்ட் மீனிங்ஸு, டிவைசஸ் ரிலேட்டடாகவும் அதே மாதிரி டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டாகவும் இருக்கக்கூடிய MCQs. இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெஃபினிஷன் கொடுத்து அப்படியே டேர்ம்ஸும் கேட்டுருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த சுச்சுவேஷன் கொடுத்துட்டு அது என்ன டிவைஸ் அப்படின்னும் கேட்பாங்க. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு அந்த டிவைஸு, மீனிங்ஸு, டெஃபினிஷன்ஸு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த டாபிக். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், what do we call to a form of expansion in which words are used out of the regular meaning to make the specific effect? Options: dead metaphor, prose, fiction, figures of speech. Correct option, option D, figures of speech. Next one, in an ironic statement, dash is expressed by the negative of its contrary. Options: epithet, repetition, litotes, oxymoron. Correct option, option C, litotes. Next one, the arrangement of words as elements in a sentence to show their relationship is called as dash. Options: soliloquy, farce, syntax, settings. Correct option, option C, syntax. There is a note here. டிவைஸு, டேர்ம்ஸு, இது ரெண்டுத்துலேருந்துமே கலந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காகத்தான் டேர்ம்ஸும் டிவைஸும் சேர்த்து நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் எ ஃபிக்ஷன் ஆர் எ நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க் ஆர் ரிலேட்டட் டு த சென்டர் ஐடியா. ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டேஷ். ஆப்ஷன்ஸ்: simile, unity, alliteration, synecdoche. Correct option, option B, unity. Next one, seemingly contradictory statement that is actually true is called as dash. Options: kenning, alliteration, oxymoron, paradox. Correct option, option D, paradox. Next one, dash is a word or phrase used 2 or more times in close proximity. Options: repetition, assonance, consonance, mixed metaphor. Correct option, option A, repetition. Next one, the repetition of a vowel sound within 2 or more than 2 words in close proximity is called dash. Options: didactic, simile, assonance, consonance. Correct option, option C, assonance. Next one, what is mean by didactic? Options: genre, a term that we use to describe a fiction or non-fiction that teaches a moral lesson, dramatic irony of a novel, all the above. Correct option, option B, a term that we use to describe a fiction or non-fiction that teaches a moral lesson. Next one, what is anecdote? Options: a short play, a poem of 10 lines, a literary age, a brief recounting of a single relevant episode. Correct option, option D, a brief recounting of a single relevant episode. Next one, dash is a term that is used to characterize a thing, person or idea. Options: balance, farce, epithet, refrain. Correct option, option C, epithet. Next one,
A role or character that is adopted by an author or an actor is called dash. Options: metaphor, protagonist, antagonist, persona. Correct option: option D, persona. Next one, a fictitious narrative that emphasizes the influence of social and economic conditions on events and characters is called dash. Options: history novel, epistolary novel, sociological novel, none of these. Correct option: option C, sociological novel. Next one, a fictitious narrative that tells its story or events through letters is called dash. Options: epistolary novels, horror novel, social novel, scientific novel. Correct option: option A, epistolary novel. Next one, dash is a frequently recurring idea, concept, incident or character in literature. Options: setting, motive, style, parable. Correct option: option B, motive. Next one, a conventional character that occurs repeatedly in different literary genres is called as dash. Options: protagonist, foil, round character, stock character. Correct option: option D, stock character. Next one, what is hamartia? Options: tragic flaw in a character, tragic flaw in a plot, satire, none of these. Correct option: option A, tragic flaw in a character. Next one, play on words which is similar in sound but have sharply different meanings is called as dash. Options: assonance, novel, pun, consonants. Correct option: option C, pun. Next one, dash is a persistent feeling of boredom, weariness and tiredness that often torments in essential man. Options: metaphor, ennui, parable, assonance. Correct option: option B, ennui. Next one, a character that is based on a single quality or idea is called as a dash. Options: antagonist, protagonist, foil, flat character. Correct option: option D, flat character. Next one, a sentence which begins with a central idea and expands on that idea with details is called as a dash. Options: characterization, cumulative, didactic, simile. Correct option: option B, cumulative. Next one, an unhealthy emotion is created by an imbalance of feelings corrected by emotional health is called as dash. Options: archetype, chiasmus, catharsis, amercia. Correct option: option C, catharsis. Next one, when your writer attacks his or her opponents personally in spite of attacking their arguments is called as dash. Options: ad hominem, pseudonym, prologue, epilogue. Correct option: option A, ad hominem. Next one, systematic representation of events in a dramatic or narrative work is called as dash. Options: style, plot, setting, none of these. Correct option: option B, plot. Next one, the chief character in a narrative or a dramatic work is called as a dash. Options: allusion, chiasmus, antagonist, protagonist. Correct option: option D, protagonist. Next one, if a character speaks his or her thoughts aloud by himself or herself in a play is called as a dash. Options: assonance, allusion, soliloquy, synecdoche. Correct option: option C, soliloquy. Next one, an or a dash is a word or a phrase used to describe a sensory experience. Options: image, plot, fiction, farce. Correct option: option A, image. Next one, the language which is used to represent the ideas rather than people or things is called as dash. Options: dead metaphor, sign language, metaphor, abstract language. Correct option: option D, abstract language. Next one, repetition of a consonant sound within two or more than two words in close proximity is called as dash. Options: assonance, consonants, metaphor, personification. Correct option: option B, consonants. Next one, dash is a figure of speech that has lost
its effectiveness due to frequent use. Options litotes, synecdoche, did metaphor, enjambment. Correct option. Option C, did metaphor. Next one. How do we call a literary form or a type of literary? Options didactic, euphemism, tragedy, genre. Correct option. Option D, genre. Next one. A short story from which a moral can be drawn is called as a dash. Options parable, true story, epic, all the above. Correct option. Option A, parable. Next one. The art of effective communication and persuasive discourse is called as dash. Options analogy, rhetoric, anachronism, theology. Correct option. Option B, rhetoric. Next one. When the audience is aware of the contradiction between the real meaning of the situation and the literal meaning of the writer's words is called as dash. Options setting, style, verbal irony, satire. Correct option. Option C, verbal irony. Next one. A dramatic tradition in which an actor speaks something that is heard by the audience but not by the other actors on the stage is called as dash. Options aside, clowns, chorus, fools. Correct option. Option A, aside. Next one. What is juxtaposing two contradictory things, terms or ideas is called as dash. Options imagery, oxymoron, personification, hyperbole. Correct option. Option B, oxymoron. Next one. A representation of a serious action that results in a calamity is called as dash. Options tragedy, comedy, romance, satire. Correct option. Option A, tragedy. Next one. Dash is the repetition of a word, phrase or a clause at the beginning of two or more sentences. Options simile, litotes, metaphor, anaphora. Correct option. Option D, anaphora. Next one. A formal poem of lamenting someone's death is called as dash. Options a lyric poem, a sonnet, an elegy, an ode. Correct option. Option C, an elegy. Next one. A comparison of two dissimilar things without using the words like, as, than or such is called as dash. Options simile, metaphor, hyperbole, cacophony. Correct option. Option B, metaphor. Next one. Explanatory notes added to the text is called as dash. Options connotation, alliteration, epithet, annotation. Correct option. Option D, annotation. Next one. The awareness or realization of a major character in a work of literature is known as dash. Options euphony, symbolism, caesura, epiphany. Correct option. Option D, epiphany. Next one. What do we call to an extended piece of prose fiction? Option novel, drama, poem, epic. Correct option. Option A, novel. Next one. What is meant by a break or pause in the verse to allow one phrase to finish and another to begin? Options caesura, meter, rhyme, apostrophe. Correct option. Option A, caesura. Next one. A comparison of two dissimilar things by using the word like, as, than or such is called as dash. Options simile, metaphor, personification, irony. Correct option. Option A, simile. Next one. Dash is a word that the writer used to govern several successive clauses. Options paradox, allusion, antithesis, zeugma. Correct option. Option D, zeugma. Next one. Dash is the continuation of a phrase or sentence beyond the poetic line. Options enjambment, repetition, epistrophe, anaphora. Correct option. Option A, enjambment. Next one. A deliberate exaggeration used to highlight the effect of a situation or idea is called as dash. Options litotes, pun, hyperbole, all the above. Correct option. Option C, hyperbole. Next one. A character whose traits are opposite to that of another character in the same literary piece is called as dash. Options foil, conquer, antagonist, all the above. Correct option. Option A, foil. Next one. Word choice of a writer in a literary work is called as dash.
Options epic, diction, prose, essay. Correct option, option B, diction. Last one, a story that has a second meaning beneath the surface one is called a or an is called as dash. Options analogy, biography, antithesis, allegory. Correct option, option D, allegory. ஸோ லிட்ரரி டிவைசஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டடான எம்சிக்யூஸ் உங்களுக்கு இங்கே முடியுது. ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாகவும் ஒரு சில வேர்ட்ஸுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரியும் இந்த எம்சிக்யூஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். உங்களோட ஓவரால் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் வழக்கம் போல் உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.